Bonsoir à tous. J'espère que votre lundi s'est bien passé. Et on va se détendre un peu les zygomatiques, enfin j'espère, avec l'épisode 4 de la saison 3 de Sam et Max, le petit théâtre du diable. Salut Sibérion, bah ça roule. Une journée chargée, on a survécu, il en reste encore 4 encore cette semaine pour moi. Mais en fait, il y aura encore que 3 streams, sans compter celui-ci, hein. Il y aura que 4 streams cette semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Étant donné que vendredi, je serai en repos parce que le lendemain, je pars en vacances. J'aurai de la route, donc il n'y aura pas stream vendredi. Donc on retrouvera Dragon Quest et les jeux du vendredi, du samedi évidemment. Hein. La semaine, enfin dans 2 semaines suivantes, enfin dans 2 semaines, voilà. Bon, trêve de plaisanter. On est lundi ce soir. On va jouer à Sam et Max. On avait fini l'épisode 3 la dernière fois. Donc on va commencer l'épisode 4 qui s'appelle Beyond the Alley of the Dolls. J'ai aucune idée du titre français, je m'en fiche un peu. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors voyons voir. Alors, est-ce que le jeu s'affiche ou pas? Voilà, on y est. Alors, nouvelle partie. Ouais, c'est parti. I can't believe you fired Sal. Of course I did, you conniving Thanks for the host, banshee. Azur. I can't have my food Oh my prepared God. by a 10-stone cockroach. Alors là, on a un petit souci parce qu'il n'y a pas les sous-titres. Je vais les mettre. Ils n'ont pas dû être mis. Alors attendez. Je vais redémarrer le jeu. Parce que c'est pas bon. Salut Light Hope. Hello Azur Paragon. Thanks for the host. Ouais, j'ai oublié de mettre les sous-titres. Ça va être un peu gênant sinon. Sous-titres aide avec. Voilà. Texte objet avec. Ouais, mais je pense juste quelques jours de vacances. Enfin, une semaine de vacances. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, ça commence vraiment. Je me suis même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de sous-titres. I can't believe you fired Sal. Of course I did, you conniving banshee. I can't have my food prepared by a 10-stone cockroach. Ah oui, il fuit. Eh oui, souvenez-vous le dernier épisode. You better tell them that. Dernier épisode. Souvenez-vous comment ça s'est terminé, le troisième épisode. Who knows what horrible truths lurk behind the tinted windows of our neighbors' souls? Our intrepid heroes certainly don't. They're just relieved to find a safe harbor from the half-naked horde that has pursued them since their stirring defeat of the mad pharaoh Samun-Mak. But soon, you and the freelance police will be forced to throw open the creaking shutters and clumsily draw back the moldy curtains to reveal the awful secrets that lie beyond the Alley of the Dolls. Précédemment dans The Walking Dead. Enfin, presque.
Dans quel pétrin on s'est fiché? So, after I put Max's brain back in his body, we were suddenly beset by scads of brain-dead simulacra. I prefer doppelgangers. We thought all they wanted was that spooky toy box, but after they yanked it away, they turned their attention on us. Actually, I On se think voit they dans were un mauvais mostly épisode de interested The in me. Walking Dead. No. We ran for the DeSoto, but it had been surrounded by a gang of me's. So naturally, you came here. Better to stock up on canned foods Putain, and arrête ammo pas for the d'utiliser ton upcoming zombie portable. Sam Armageddon. I don't think they're zombies, Max. Zombies, clones, robots, who cares? Just as long as I get the shikes! Looks like it's time to boil the haggis. Tell me you've got a way out of here, Sam. Ah là là, c'est pas possible. Bon, attendez, déjà faut se mettre en cavalier QWERTY, voilà. Max, No time for clue-laden banter now, Sam. If we're gonna get out of this alive, I've got no choice but to repeatedly blow your brains out with bullets! Stinky. Oh, good. It's the harbinger of doom. C'est sympa. Et c'est quoi ces espèces de simulacres là? What do you think the deal is with all these dangerously handsome simulacra? Doppelgangers. I guess clones. D'où c'est qu'ils viennent? Or maybe parallel universe commandos, or pastry golems, or maybe I don't really care since it's not really my job to figure this kind of thing Mais on va out. tous crever. I see that you and Grandpa Stinky have reached the plate-throwing phase of your relationship. Oh, that? That was nothing. Grandpa just fired Oui, myself. Sol, c'était le Chef, gardien without de... consulting me first. C'était I le... was slightly annoyed. Wouldn't be. L'insecte de You know 200 what they kilos. say, there's nothing like being se trouvait attacked dans le by an muséum. army of portly abominations to give you a sense of perspective. People really say that? Bon, pour l'instant, on va essayer là. I'll just get back to saving On our va essayer de lives. voir ce qu'on peut faire. Hey, good luck with that. L'autre, il a l'air complètement en état de choc là. Hey, Donkey Long. Wanna pitch Donc in and t'es help us tongue. repel the hordes? What happened to General Scuncape? Sam happened! According to Max, I beat the bananas out of him in an alternate reality, which has left him a humiliated husk of a man. Ah la vache. Don't. Of course, being chased by hundreds of half-dressed versions of the new alpha male in town can't be helping either. D'accord. Des boules de beurre de cacahuète. Peanut butter? Aye. Ever since Mrs. Delagi went up like a pufferfish, my namby-pamby malpractice attorneys have forced me to dole out my peanut butter in strictly controlled portions. I didn't even know diners could have malpractice attorneys. Allez, on a récupéré des choses. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, il y a des friandises dans le Hey, congélateur. Skunk Ape, any chance of you moving out of the way so I can open that freezer? Eh, bouge de là. God, what a negative Nelly! Bon. Il faut le faire peut-être bouger. Oh, la fontaine à I learned soda. from bitter experience never to drink anything that comes from Stinky's taps, especially the bitters. On va peut-être baisser les effets sonores parce qu'il y a beaucoup de bruit. Attendez, on va équilibrer ça. Ah, c'est incroyable le boucan que ça fait. Alors, bah, bruitage, oui, c'était quasiment au minimum. Alors, voyons voir. Une radio. On va écouter la radio, savoir ce qui se passe. Hey, good idea! Maybe we can turn this horrific siege into some sort of half-assed, rhythm-based minigame. We repeat, half-naked, portly dog-like creatures are running amok. Details at this time remain sketchy, but we have numerous reports that the Zoftig canines are Hey, breaking into pas people's grassouillé. houses, stealing their Mais juste un children's peu de toys. muscle. Well, that'll put some kids in therapy, right, Chet? Whoa, ease off. Ah bah ça y est, il a bougé. I'm pretty upset about the Zaftig crack too, but that's no reason to go ape. Smooth, Sam.
infernal city stripped me of my power and my dignity, but I'll be a Polarian baboots before I let them have the last of my toys! Hey, the monkey's gonna do a card trick! I don't think so, Max. Those look like the mind-reading cards we saw Oui, in c'est that les chilling cartes vision of the future that never télépathiques. happened. Oh, yeah! Jimmy! Give them to you? Hardly. With these cards, I will escape this gorilla-forsaken rock, blast it from orbit, and then move on to conquer the rest of C'est the quoi ce entire bruit? galaxy. Toys, toys, toys. No! Oh mon dieu, il est foutu. Ah mais c'est horrible. Wow, that was horrible. Maybe we should have done something. Eh non. He'll be okay. Now let's start reading some minds so we can get out of this mess. Ah super, un nouveau jouet. Bon, moi en tout cas je peux récupérer ce qu'il y a dans le frigo. You know, for a Il y a des horrific friandises. siege, I find my... Fudgy freeze. Des glaces au bœuf. Must resist fudge. Sam? Sorry, Max. You know how I get whenever I get a fudgy freeze in my hand. C'est adorable. On va essayer quand même. Une deuxième fois. Non, c'est pas possible. Sam, tu dois résister. Oh, il la bouffe à chaque fois. I just can't resist those fudgy freezes. C'est pas gagné, hein. Let's see if Un we can petit peu de cheer up musique this pour terrifying attack la with fin a du random monde. selection from Stinky's hot wax dispenser. Marche pas. Are aware that there's no actual records, CDs, or wax cylinders in there, right? Quelle arnaque. Bon, voyons voir. Grandpa Stinky? Do you mind? You're spoiling my aim. Qu'est-ce qu'il pense des What do simulacres? you think this unprecedented wave of me is all about? Yes, I haven't had this much fun in years. Hein? Il s'amuse? Il est taré. Et Stinky, sa fille du We cognac. couldn't help but notice the girl Stinky started flinging plates at your head. What did she think I was going to do when I discovered that she'd hired a giant cockroach to run my beautiful Cafard, oui, kitchen? c'est vrai. Well, Mais il était your sympa ce tolerance for cafard. cockroaches is well known, so I'm sure she probably thought, Tiny cockroaches as customers, not 6.5-foot tall monstrosities lumbering about my kitchen, Des dipping their spécistes, ça. mandibles in the mayonnaise and spreading their disease on my crudities. Crudités? Where? And what are those? Mark my words, ken or no ken, that woman's up to no good. Bon, je pense qu'on va le laisser let's tranquille. get back to finding a way out of this mess. Take your time, I'm having a J'aime bien, ils ont ball. mis la dimension psychologique comme dans les The Walking Dead. Hein. Les zombies, c'est juste un prétexte pour que les gens parlent d'eux-mêmes, comme d'habitude. Tiens, un toast. Un toaster, c'est toujours Come utile. on, you flabby Toujours une kids. arme Come get a terrible, whiff un of what toaster. the stink is cooking. Dans les films, les séries. This probably isn't the best time to make some toast. But what the hey? Yikes! Eh, Guess I won't be making any toast for a while. I remember when I was a toaster. oui, c'est vrai. C'était dans l'épisode précédent. Il faudrait fermer la... Qu'est-ce que je pourrais faire? Tiens, attrape ça. Yeah, it's got peanut butter dog mouth. I hate it when I do that. I don't think I'll be using that toaster until I Je vais get pas rid of some attraper of le those toaster. things. Salut DJ Zouille. Bon. I think On I've est en got place enough de peanut Walking butter Dead. right now. Là. I think I've got enough peanut butter right Bon, now. on en a assez, d'accord. Je vais réessayer le coup des friandises. On va voir s'il va résister aux glaces au bœuf. Ah non, ça marchait pas. Ah, ça m'a... I just can't resist those fudgy freezes. Je me demande s'il avalait d'abord une balle, s'il l'utilisait sur lui-même, si ça l'empêcherait de manger ensuite la glace. Non. Ah, won't try. Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over things. Mais je suis un barbare. Alors, un tonneau, 2 tonneaux. These barrels would make great door jams or weapons if they weren't bolted to the floor. Ah, ils sont boulonnés.
That's nice. Grandpa Stinky finally put that autographed photo of us up on his... Hey, you tore us out of the picture. Of course I did. I just wanted a picture of your sweet, sweet car. Ouais, c'est pas gentil. Ok, on a un aquarium It's ici. amazing how animals always know to flee before a catastrophe. Quoi? Oh, they fled all right. Right into Stinky's Good Friday gumbo. Ils se sont enfuis les poissons? Mais c'est complètement débile. Do my arms really jiggle like that? Nah, your arms have a charming water balloon look. These guys are strictly turkey waddle territory. Ils sont sacrément boudinés ces doigts. Ils veulent vraiment les jouer. Hein. Alors, la friandise, ça fonctionne pas. Bon, on va utiliser les pouvoirs de notre lapinou. Télépathie, voyons voir. When no one's looking, I'll ditch these losers through my secret tunnel. Elle a un tunnel secret. Has a secret tunnel? Ah oui, je me souviens, il y en avait un sous la... Don't you remember, Max? Mais oui, le passage secret sous la table. Oh yeah. Now where's that button? Bah, il est sous le comptoir. Je me souviens maintenant, mon moment. On va faire le tour. C'est vrai qu'on avait été dans les égouts et qu'on avait été voir les hommes taupes. Et voilà le bouton. Il clignote. It's the button that opens the secret tunnel into the sewer. C'est pas bon signe s'il clignote. More pressy, Sam. I've just about run out of amusing ways to shoot you in the face. Open hickory. Merde, il y a un tonneau qui bloque. Mais non, mais tu vois bien que ça bloque, Sam. Hey, Stinkies! What happened to your secret tunnel? Secret tunnel? I have no idea what you're talking Eh, about. elle se fout de nous, là. Il faut déplacer ce truc-là. On va Anyone tous got some crever. darts? I want to try something. Putain, c'est coincé et je peux même pas interagir avec. Soup's on! Ah la vache. Ça aurait été trop facile, hein. On va lui parler, tiens. Stinky, What? Le tunnel secret, là. what happened to the secret tunnel? A secret tunnel? Ouais. Oh, the one under that table over there. As usual, I have no idea what you're talking about. C'est ça. Seriously, how come your secret tunnel doesn't work anymore? Seriously, I don't know what you're talking about. Et sérieusement, tu commences à me gonfler. I got a wacky idea. Why don't you help us fight off the Sams? Your personality alone could probably take out a dozen of them in one blow. For your information, I'm trying to text the authorities for some help. Right. Ouais, je trouve que ça prend du temps pour I can envoyer see au you're secours. busy. I'll just get back to saving our lives. Hey, good luck with that. Bon, on va utiliser les cartes à nouveau. Savoir ce qu'ils pensent tous. Mais voyons voir. Et lui, de quoi il pense? De quoi il pense? Bon. This is over. My so-called granddaughter and I are going to have a... Comment ça, c'est pas sa petite fille? Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait fabriquée. Enfin, When Wilfred and Brimley aren't looking, I'll escape through my backup tunnel. Backup tunnel? Ingenious. Really? I was gonna go with paranoid or maybe silly. Did you see the Plutôt way est that one pampant, fell? tu vas voir, tiens. Hilarious! Stinky? What? le tunnel de score. Okay, Stinky, where's your backup secret tunnel? What? You heard me. The backup tunnel. I don't know anything about a backup tunnel. On insiste, hein. Come on, Stinky. Tell us where your backup tunnel is before Max runs out of bullets. I never run out of bullets! I told you I don't know anything about a tunnel. Oh là You là. keep looking over there. Looking over where? Attendez. Elle regarde dans quelle direction Well, I là? can see you're busy. I'll just get back to saving our lives. Hey, good luck with that. Elle regardait à gauche ou à droite? Sinon ça veut dire qu'il y a un autre tunnel quelque part.
suits on! I've learned from bitter experience. Anyone got some darts? I want to try something. Robbing Stinkies would be wrong. Yeah, we should wait until Friday night before they've cleared out the till. Y a pas un truc avec cette photo? It's an autographed picture of our car. It's amazing how animals... D'ailleurs, quelque chose, c'est pas possible. Come on, you blabby gits! Come get a whiff of what the stink is cooking! On peut pas utiliser un des jouets pour s'échapper, des fois? Le téléphone. Bah, tu parles, on a juste le téléphone de Stinky, donc ça nous emmènera ici. Ah! Won't try that again, will you? Bon, alors, voyons voir si on a une image intéressante envers laquelle se cloner. J'ai pas l'impression. À moins qu'on se transforme en voiture. Non. Attendez voir. Non. La voiture. On va se transformer en voiture, on va tous les défoncer. Check it out, Sam. The Ouh la vache, doppelgangers may ça have va stolen défoncer our là. wheels, but we'll make our escape in DeSoto 2 Diesel Boogaloo. Well, this is underwhelming. Elle est minuscule. Max, they think you're a toy. Change back. Ils s'est transformé en jouet, c'est l'horreur. Guess we won't be driving out in that. Unless we get a bunch of fezzes and join the Shriners. C'est pas une bonne idée de se transformer en jouet. Stinky? What? Le fameux tunnel de secours, ça Come m'énerve. on, Stinky. Tell us where your backup tunnel is before Max runs out of bullets. I never run out of bullets. I told you I don't know anything about a tunnel. Why do you keep looking over there? Looking over where? Elle regarde à droite. Soit c'est l'aquarium qu'elle regarde, soit c'est le toaster. Well, I can see your... Hey, good luck with that. Oui, oui, le lapin est redevenu normal. Enfin, normal. Et on peut dire que Max, c'est normal, You know, for a évidemment. horrific siege, I find myself curiously at peace. Est-ce qu'on aurait une autre commande quelque part? Ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Ce tunnel-là ne marche pas. Poking and buzzing impotently, just like she left my heart. Ensuite, on a... Il n'arrive pas à tirer sur lui-même. Bon, super. I don't think I'll be using... I'm not usually this grabby. Can you read my mind? Do you know all the things I'm thinking of? Attendez, on va faire autre chose. On va regarder le futur. What? You heard me. Mr. S is... Ouais. Sometimes I wish your future visions were a little more expansive, Max. Ouais. Ooh, I've got to go try this puppy out on some doggies. Bon, ça nous avance pas des masses, hein.
I don't know how Blah Blah and Buzz Buzz found out about my backup tunnel. But they'll never figure out that setting the toaster to incinerate will open it. Voilà, je me disais bien que c'était le toaster, la commande. Sneaky's mind like a snarky, lazy onion. Fuck ye infernal beastie! On va lui parler. On va démasquer. What? Un tunnel de secours. Bah, on a toujours la même. Stinky, tell us where your backup tunnel is before Donc on sait Max que runs c'est le out of toaster bullets. qu'il faut utiliser. I never run out of bullets. I told you I don't know anything about a tunnel. J'aime bien comme elle regarde dans la direction du toaster, qui est juste au-dessus de Looking l'épaule over de. where? Well, Hey, good luck with that. Bon, maintenant, il s'agit de se débarrasser de cette patte qui nous empêche d'atteindre le toaster. I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those sands. Couldn't you just give him a chew toy or something? Very funny, Lint Brain. Non, mais par contre, on pourrait leur donner quelque chose d'autre. Les friandises, mais il n'y arrive pas. À chaque fois, il les. Ta main. I just can't resist those fudgy freezes. I think I've got enough peanut butter right. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe si je balance cette balle? And it's got peanut butter dog mouth. I hate it when I do that. Ça fonctionne pas. Voilà, il faudrait que je transforme ça en un autre truc. I think I've got it. Comment je pourrais faire? I better not. Grandpa Stinky? Do you mind? You're spoiling my aim. Comment faire? What happened to your secret tunnel? Secret tunnel? You know, the one under that table over there. If I had a secret tunnel, don't you think I would have used it by now? Good point. Are you sure you don't know anything about a secret tunnel? 'Cause I could swear you were around when we found it a couple of days ago. I told you, I don't know what you're talking about. Impossible, il a perdu la mémoire. I'll just get back to finding a way out of this mess. Take your Bon, time. grosso modo, pour sortir de là, il faut qu'on se débarrasse de cette patte qui nous empêche de toucher le toaster et de déclencher le passage secret. Comment faire? Quel objet pourrait être utile? Des autos, mais ne sert à rien. On peut réessayer la des autos, mais bon. Ça n'avait pas réussi des masses. Non, c'est pas bon. I don't think that's ever gonna be a good idea. These barrels would make great door jams, or weapons if they weren't bolted to the floor. Voyons voir ce qu'on pourrait faire. That'd be a waste of bullet. My arms have never been so frightening. Alors, pouvoir de max, non. I don't think I'll be using... Couldn't you just give him a chew toy or something? Oui, il faut leur donner quelque chose, mais quoi? Le beurre de cacahuète ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à manger là-dedans? Ah, c'est la moutarde, je peux pas activer. Machine à soda. You infernal beastie! He looks busy. I'll talk to him after the ordeal. Grandpa Stinky? J'ai dû louper quelque chose. You're spoiling my aim. Need any help? Nah, I've been dreaming about this day for years. Oh, right in the mousse. Les méchants, en fait. I'll just get back to finding a way out of this mess.
Take your time. I'm having a ball. Eh. Je peux pas le prendre. Mais est-ce qu'il y a de la caisse enregistreuse, tiens. Robbing Stinkies would be wrong. Ah, ça fait rien du tout. Je suis dégoûté. Come on, you flabby gits. Come get a whiff of what the stink is cooking. Et lui, il veut pas prendre ça. I just can't resist those fudgy freezes. Mais non, mais ça, mais arrête, il va tout bouffer. I just... C'est tout ça qu'on peut faire. I've learned from bitter experience never to drink anything Hello, that Max comes from Fox Stinky's Good. taps, especially the bitters. Qu'est-ce que c'est que le bruit? C'est quoi ce bruit? Ce qui est marrant, c'est que ça se déroule en plein milieu là. I don't know how Blah Blah and Buzz Buzz found out about my backup tunnel, but they'll never figure out that setting the toaster to incinerate will open it. Ça, on le sait. On le sait, ça. Boy, I could sure go for a fudgy freeze right about now. Ah ouais, mais t'en as déjà mangé plein, Sam. This is over. My so-called granddaughter and I are going to have a wee talk. J'ai minimisé le jeu 3 secondes. Voilà, pas de problème. Je comprends pas. Bon. J'ai passé à côté de quelque chose. Did you see the way that one fell? Hilarious! Comment prendre? You know, for a horrific siege, I find myself curiously Ça, il peut pas se transformer en jouet, il y a que Max qui peut le faire. Parce que j'ai aucun élément. On va rester les deux autos. Allez, transformation. Mais non, transformation, voyons. Toy car, toy car, toy car. Ah, mais c'est nul. I don't think that's ever gonna be a good idea. Non. Soup's on! Bon, mon équipement. No, that'd be a waste of bullets. On va voir si ce truc résiste au balles. That'd be a waste of bullets. It's amazing how animals always know to flee before a catastrophe. Je sèche. Là, je sèche. On est coincé. Il faut juste empêcher. Come on, you flabby gits. Come get a whiff of what the stink is cooking. I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those sands. Couldn't you just give him a chew toy or something? Very funny, Lint Brain.
Ah là là. On a ces balles de... des boules de beurre de cacahuète. On a ces friandises qu'on n'arrive pas à manger. Et bien évidemment, je pense pas que Max est contrôlable pour le faire faire un truc aussi pointu. Est-ce qu'on peut changer de perso là? Did you see the way that one fell? Hilarious! Non. Ha! Won't try that again, will ye? M'énerve. You know, for a horrific siege, I... Rip a stinky? Do you mind? You're spoiling my aim. Bon, on a déjà utilisé toutes les possibilités de dialogue, donc on va Just peut coincer. Take your time. I'm having a ball. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet dans la pièce? Je ne sais pas quoi faire. Oh maman, je Anyone ne sais got some pas. darts? I want to try something. Ah, des fléchettes? Mais oui. Attendez, il n'y a pas un jeu de fléchettes dans le coin? Even if I did, Ah, attendez, ça a minimisé. Je commence à avoir une petite idée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de fléchettes dans le coin? Do you mind? You're spoiling my aim. Alors. need any help? Nah, I've been dreaming about this day for years. Oh, right in the moose. Oh. Need any help? Nah, I've been dreaming about this day for Les years. foutus. Oh, right in the moose. I'll just get back to finding a way out of this mess. Take your time. I'm having a ball. Bon, pour résumer, pour déclencher le passage secret tiré de cet mauvais épisode de Walking Dead, il faut qu'on appuie sur le toaster en mode incinération. Petit problème, c'est qu'une main de mort-vivant nous empêche d'accéder au dit toaster. Vous voyez? Dès que j'approche, dès que j'ai dû toucher, c'est foutu. I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those sands. Couldn't you just give him a chew toy or something? Very funny, Lint Brain. Mais il va nous falloir peut-être ça. Ha! Won't try that again, will ye? Did you see the way that one fell? Hilarious! Une grande cuisine. I just can't Qu'est-ce qui se resist passerait those si je fudgy mangeais freezers. avant du beurre de cacahuète? Attends. Non. Anyone got some darts? I want to try something. Individually wrapped balls of peanut butter for the kindergartner on the go who hasn't got time for the complexities of a PBJ. Come on, you flabby kids. Come get a whiff of what the stink is cooking. C'est pas possible, on peut pas rester coincé 40 minutes sur une énigme aussi débile. Stinky? What? Any luck texting the authorities? None yet, but I'll be sure to let you know if I make a breakthrough. You do that. Why did Grandpa fire Sal anyway? That's a private matter between me and Grandpa, for the moment. Comment ça? Comment ça? Attendez. On va investiguer. I'm sorry I broke your boyfriend. Boyfriend? What boyfriend? I don't have a boyfriend. You Elle know, était en General beauté? Skunky.
You two seem to be getting along pretty well before Max and I kicked him into the penal zone. Skoonkape? He's not my boyfriend. Ah bon? Bah, c'est bizarre. Well, I can see you're busy. I'll just get back to saving our lives. Hey, good luck with that. Stinky? What? Non mais c'est bon. Well, I can see you're busy. I'll just get back to saving our lives. Hey, good luck with that. Bon, que faire? He looks busy. I'll talk to him after the ordeal. Bon, je sais pas quoi faire. You know, for a horrific siege, I Je pense que find vous avez le droit de me myself spoiler seriously si at vous avez peace. connaissez la solution. Bon, en tout cas, cette partie-là. Comment faire pour se débarrasser de cette You main? infernal beastie! Il la prend. Yeah, it's got peanut butter dog mouth. I hate it when I do that. My arms have never... I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those Sams. Couldn't you Comment just give faire? him a chew toy or something? Very funny, Left Brain. Par contre, je pourrais enduire quelque chose dans cette graisse-là. These barrels would make great door jams, or weapons if they weren't bolted to the floor. These barrels would make great door jams, or weapons if they weren't bolted to the floor. Attendez. Shoot on! En toaster. Mais oui, en toaster. Mais c'est pas une image, c'est ça le souci. Comme c'est que j'ai pas tous les angles de vue disponibles. Ce container qui cache tout. Non. Non, c'est vraiment au poil de plus près, j'y arrive pas. Oh, les jolies moquettes. Ha! Won't try that again, will you? Did you see the way? I've learned from bitter experience never to drink anything that comes from Stinky's taps, especially the bitters. Attendez, voir. I just can't resist those fudgy freezes. Ugh. Ah, il veut pas. Ça m'énerve. You know, for a horrific siege, I find myself curiously at peace. Comment faire? I'm not usually this grabby. Bon. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller grignoter quelque chose. On va se mettre en pause. Et je vais réfléchir à comment résoudre ce problème-là. Je sais qu'il faut éloigner la papate Anyone got some darts? du I toaster. wanna try something. Comment faire? Voilà la question. Ouais, je vais me mettre en mode... Je vais me mettre en mode pause. See you. I'll be right back.
Bon. Donc j'ai chopé des fruits. Ah non. Bon. On sait comment activer. On va réessayer d'écouter quand même. Bon, ça pense pas. I don't know how Blah Blah and Buzz Buzz found out about my backup tunnel, but they'll never figure out that setting the toaster to incinerate. Bon, ça change pas, ça. Donc, faut bien accéder au toaster. On est d'accord. Nous sommes d'accord. Demon Broth. Non. Le seul truc possible, c'est la désauto et ça ne fonctionne pas. Ye infernal beastie! Ah non. Ooh, I'm gonna go try this puppy out on some doggies. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a plus son chapeau? C'est bizarre cette histoire. You know, for a horrific siege, I find myself curiously at peace. Non. Décidément, il n'y a que la désauto qu'on peut. Mais ça va pas fonctionner. Toy car, toy car, toy car. Ça les excite encore plus. Ah tiens le téléphone. Even if I did have any of the obscure currency used by Grandpa Stinky's phone, the lines are all jammed by panicked citizens. Come on, ye blabby gits. Come get a whiff of what the stink is cooking. On peut pas activer le tunnel comme ça. I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those Sams. Couldn't you just give him a chew toy or something? Mais j'ai pas de s'arranger. My brain. I don't think I'll be using. Anyone got some darts? I'm gonna try something. Des fléchettes. Alors. Did you see the way that one fell? I lit. My arms have never been so frightening. Le bouton ne fonctionne pas. Won't try that again, will ye? I've learned from bitter experience. I think I've got enough peanut butter right now. Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over things.
Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over things. Non, ils disent toys. Ils veulent les jouer. Back, ye infernal beastie! Attendez, si je me transforme en jukebox. Bah ça fonctionne pas. Il recharge jamais. Hein. Non, tu es bon film. Ouais, rien qui change. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est pas possible, on va pas rester. C'est coincé là. Voyons voir les tonneaux. On peut pas aller par là. Non. Une conférence. Corpulence normale pour y aller. I've learned from bitter experience never to drink anything that comes from Stinky's taps, especially the bitters. I've learned from bitter experience never to drink anything Bon, on n'a that pas comes from d'infos plus Stinky's pour taps, les. especially the bitters. Au secours, au moment. Max, enfin, plutôt Sam. Resist those fudgy freezes. Seulement si c'était Max qui récupérait la glace, ce serait pas tant à ce point-là. Si je pouvais mettre ça à la place de une plaque chauffante à la place du toaster. You know, for a horrific siege, I find myself curiously at peace. Now, that'd be a way. Bon. Oh maman, ça semblait facile, ça l'est pas. Come on, ye flabby gits! Come get a whiff of what the stink is cooking! Non, c'est pas dans les tables. C'est quelquefois les tables là, t'as un truc pour stocker des choses. Anyone got some darts? I want to try something. Back, ye infernal beastie! Qu'est-ce que je suis censé faire? Oh, au secours, mes vieux verres. Suits on! Bon, mais je suis complètement bloqué. It's an autographed picture of our car. Le cinglé un autographe de notre voiture. These barrels would make great door jams, or weapons if they weren't bolted to the floor. These barrels would make great door jams, or weapons if they weren't bolted to the floor. Bizarre ce bruit. Bon. Did you see the way that one fell? Je veux pouvoir activer ce toaster. I don't think I'll be using that toaster until I get rid of some of those sands. Couldn't you just give him a chew toy or something? Very funny, Lint Brain.
Bon, écoutez, il n'y a pas le choix. Hein. Allez, tire! Tire, Sam! Couldn't you just give him a... My arms have never... My arms have never been so frightening. Ah! Won't try that again, will you? Ça fait rien du tout. Ou alors je fais ça sur le toaster. Only a barbarian indiscriminately smears peanut No. butter all over things. Balancer des trucs sur le toaster, lui-même, tirer sur le toaster. You know, for a... Now, that'd be a waste of bullets. My arms have never been so frightening. Now, that'd be a waste of bullets. Bon, vous en pensez quoi? C'est complètement stupide, hein? Robbing Stinkies would be wrong. Ils ont un problème de fontaine à soda. I've learned from Bit. Look, it's the button that opens the secret tunnel into the sewer. Oui, mais c'est pas celui-là qu'on Let's cherche. talking more pressy, Sam! I've just about run out of amusing ways to shoot you in the face! Open hickory. Ah ah, c'est un piège anti-temporel. N'insiste pas, tu vas casser le moteur. What happened to your secret tunnel? Secret tunnel? I have no idea what you're talking about. Ça fonctionne pas. De toute façon, il faut utiliser le tunnel de secours. Come on, you flabby kits. Come get a whiff of Non. what the stink Ah si, il me is semble. cooking. On va réessayer. Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over Attendez, things. et si je fais ça sur la friandise, du coup je pourrais l'avaler. Only a barbarian. Non, il veut pas. Il veut pas. Pourquoi tu veux pas, Sam? Only a Promis, on barbarian regardera pas. indiscriminately smears peanut butter all over things. Anyone got some darts? I want to try something. I better not. They could be one of those whiny arachabuterophobes. D'accord, en mode speed dating. En parlant des speed, j'aimerais bien pouvoir avancer comme cette affaire-là. You infernal beastie! My arms Hein, j'ai minimisé les jeux. Bon, have never been so frightening. on est coincé. On est officiellement coincé, c'est dommage, ça commençait bien, mon moment. Shoot on! Bon, Grandpa peut-être Pépé Do Stinky. you mind? You're spoiling my aim. We couldn't help but notice the girl Stinky started flinging plates at your head. What did she think I was going to do when I discovered that she'd hired a giant cockroach to run my beautiful kitchen? Well, your tolerance for cockroaches is well known, so I'm sure she probably thought, Tiny cockroaches as customers, not 6.5-foot tall monstrosities lumbering about my kitchen, dipping their Il est sympa, mandibles in the sale. mayonnaise Bon, il est pas and si sale que ça. spreading their disease on my crudities. Bah, c'est. Moi, c'est un point and click, mais Mark my words, Ken or no Ken, that woman's up to no good. celui-ci est en 3D, donc c'est difficile de tout réunir, quoi. I'll just get back to finding a way out of this mess. Take your time, I'm having a ball. Bah si, j'ai un indice, enfin si on peut appeler ça un indice. My arms have never been so frightening. Watch out, everybody. My bare arms can rip apart a phone book with their bare hands. It's true, really. He's not just making that up to puff up his ego or anything. On n'aurait pas un annuaire quelque part? Un document très épais, difficile à arracher.
Either that table's a lot sturdier than it looks, or my lookalikes really need to work on their upper body strength. Alors, le Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Je connais pas du tout. Je peux même pas interagir avec le menu. Stinky? What? What do you think the deal is with all these dangerously handsome simulacra? Doppelgangers. I'd guess clones. Really? Or maybe parallel universe commandos, pastry golems, or maybe I don't really care since it's not really my job to figure this kind of thing out. Ouais, mais là, c'est quand même fun de trouver la solution, mais Well, il y a I des can point see and you're click où c'est busy. plus I'll logique. just get back to Là, saving our lives. il y a une solution Hey, good logique, luck mais with je n'ai pas en tête en tout cas. Il me manque un objet, manifestement. Ou alors, il y a une manière d'utiliser un pouvoir que je n'ai pas prévu. You heard me. Mr. S is... Mr. Sometimes I wish your S. future visions were a little more expansive, Max. Bon. Bah juste de Stinky. Attends, voilà une seconde, on va le tester. Après tout. Ah non, j'ai Stinky derrière aussi. Ah du coup, je vais sur ce téléphone là. Et l'autre vient aussitôt. On va essayer l'autre. Suits on! Ah, ce fichu lapin. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les tables qui pourrait nous aider ou à côté? Come on, you flabby gits! Come get a whiff of what the Les stink objets que is tu pourrais cooking! transformer, ben il reste ça, la pinade. Watch out, everybody. My bare arms can rip apart a phone book with their bare hands. Bon, bah écoutez, je pense que je vais en arrêter là pour ce soir. Anyone got some darts? I want to try something. Ça m'énerve quand je reste coincé comme ça. Ouais, mais le but c'est de le faire sans les solus, évidemment. Did you like, oh. see the way that one fell? I've learned from bitter experience never to drink anything Mais that comes je vais from quand même Stinky's essayer taps, d'insister un especially petit the peu. theirs. Bon, attendez. Bon, ça fonctionne pas, mais pourquoi ils me proposent ça? Ça les excite quand on utilise le truc. Mais est-ce que ça, pour autant, distrait la main qui empêche d'accéder au toaster? Toy car, toy car, toy car. Voilà, toy car, toy car. Et il se transforme aussitôt, il reste pas. I don't think that's ever gonna be a good idea. Je suis sûr que ces boules de beurre de cacahuète, elles ont une utilité. I find myself curious. Robbing Stinkies would be wrong. I think I've got enough peanut. Only a barbarian. Only a barbarian indiscriminately fonctionne smears pas. peanut butter all over things. Bon, on va essayer d'interagir avec ce truc partout. Peut-être que sur Stinky ça fonctionnerait. Après tout. Attends. Elle risque de détester ça. I better not. They could be one of those whiny Arakabuto phones.
Attendez voir. Did you see the way that one fell? Hilarious! I'd better not. They could be one of those whiny arachabutyrophobes. La balle sur le jukebox. Ha! Won't try that again, will? Only a barbarian indiscriminately smears Non, peanut non. butter all over things. C'est sûr qu'il y a une utilité bien précise et logique. Back, ye infernal beastie! Pourquoi il y a des tabourettes de couleurs différentes là? Poor Max. Poor Max. On va faire la transformation. You know, for a horrific siege, I find myself curiously at peace. Ooh, I'm gonna go try this puppy out on some doggies. Bon. On est coincé. Le pire, c'est que ça va me revenir dans 1 heure. Hein? Dans 1 heure, je saurai quoi faire, comment le faire, ou alors ça m'a empêché de dormir toute la nuit en me disant bah j'aurais peut-être dû utiliser l'espadon sur le beurre de cacahuète, sur... Ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à trouver quoi faire, quoi. La solution est là, sous mes yeux. Ooh, I'm gonna go try this puppy out on some doggies. À mon avis, il était témoin, lui. You heard me. Mr. S is... Monsieur S. Est-ce que je connais un Monsieur S? Sometimes I wish your future visions were a little more expansive, Max. Alors... Bon... Oh maman, je suis complètement paumé. Anyone got some darts? I want to try something. Il dit, il veut écheler des fléchettes. Je comprends très bien. Mais est-ce que vous voyez un jeu de fléchettes quelque Come part? on, ye flabby gits. Come get a Alors whiff of what the peut-être qu'en demandant à Stinky. Stinky? Do you mind? We couldn't help but notice that girl Stinky started flinging plates at your head. What did she think I was going to do when I discovered that she'd hired that giant cockroach to run my beautiful kitchen? Well, your tolerance for cockroaches is well known, so I'm sure she probably thought... Tiny cockroaches as customers, not 6.5-foot tall monstrosities lumbering about my kitchen, dipping their mandibles in the mayonnaise, spreading their disease on my crudités. Crudités? Where? And what are those? Mark my words, ken or no ken, that woman's up to no good. Bon, ça m'agace. Je suis en train de m'endormir, je suis pas du tout réveillé. Et ma petite cervelle, elle tourne au ralenti. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pourtant. Hein. Vous avez vu, hein, il n'y a pas grand chose. Take your time. Et justement, I'm having a ball. il n'y a pas beaucoup de combinaisons possibles. Une combinaison logique voudrait que, on fasse fuir cette main pour pouvoir utiliser le toaster. Comment faire cette main? Voilà. Le flingue, ça fonctionne pas. La solution, je suis sûr qu'elle est toute stupide. Tiens, c'est quoi ça? Soup's on. Je peux pas interagir avec. Non, c'est plutôt ça que je veux. Ah, won't try that again, will ye? Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over things. Alors, non. Only a barbarian indiscriminately smears peanut butter all over Et things. je vais juste... Oh, maman. Bonne nuit, Sibérion. Anyone got some darts? I want to try something. Mais je ne vois même pas de... Attendez, est-ce qu'on a une zone ici? Non.
Là, on a rien. La caisse enregistreuse. Attendez voir. Having stinkies would be wrong. Only a barbarian and On va essayer tout. Hein. no, that'd be a waste of bullets. Bon. Oh, que c'est frustrant. 1 heure qu'on est dessus. Je pense que je vais arrêter là parce que là, je suis fatigué et ça ne fonctionne pas. Attendez. Come on, you flabby kids. Et là, Come get a c'est sur whiff la of la what même. the stink J'aurais is, pensé okay? dégoûter Sam des friandises, mais il résiste pas. À chaque fois, il les bouffe. Voilà. I just can't resist those fudgy Il freezers. faudrait l'empêcher de manger ça, mais pour ça, je sais pas comment faire. J'ai essayé le cœur de beurre de cacahuète, mais ça fonctionne pas. You infernal beastie. La fontaine à soda, ouais, on a même pas de verre. Bon, You know, Je suis for a désolé, horrific hein. siege, I find myself curiously je at pensais peace. m'amuser ce soir et je suis crevé et j'ai du mal à réfléchir. Voyons un petit peu. Alors, affaire. À la suite de l'affaire de Sam Mac avait modifié la réflexion, Sam a devenu sont-ils des zombies, des zombies clones, allez savoir. Alors, la première urgence consiste à sortir du restaurant de Stinky qui est assiégé par la horde d'hommes chiens replets. Tout en repoussant des hordes de simulacres voleurs d'objets, nos héros ont utilisé les cartes télépathiques de Cosmonobo. Grâce à elles, ils avaient sûrement des indices pour échapper au siège des clones en furie. Le lecteur des pensées tordues de Stinky a révélé l'existence d'un tunnel secret actionné par le grippin. Il va donc être possible de sortir du restaurant de Stinky. Oui, et pour ça, il faut effrayer une des mains. Did you see the way that one fell? Ça m'énerve. Hilarious. Est-ce qu'on peut pas utiliser les lampes? Non. Die, die, die! My arms have never been so frightening. On peut interagir avec la main. Non, faut une image. Suits on. Ça peut fonctionner qu'avec une image. Et donc j'ai absolument aucune idée. Bah la boule de beurre sur la main, voilà, tu vois ce que ça va donner, regarde. Come on. Il la prend. Ew, it's got peanut butter dog mouth. I hate it when I do that. Ou alors, il faudrait que j'utilise ça sur autre chose. Only a barbarian. Il y a un truc qui pourrait refroidir le truc ou le réchauffer. You know, for a horrific siege, I find myself curiously at peace. Ah bon. Bah je vais donner ma langue au chat ce soir. Je suis désolé. Demain ça va être un peu plus facile je pense. On va jouer à Kingdom Come... Enfin non. Je Won't try suis vraiment that again, fatigué will you? hein. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Le truc vert qui clignote. Bah c'est le bouton en fait du vrai... Enfin de l'autre tunnel pour s'échapper. Qui ne fonctionne pas lui. Croaking and buzzing impotently, just like she left my heart. Ou alors peut-être que je pourrais utiliser ça. Je pourrais peut-être utiliser ça pour... Attendez, voir. On pourrait pas interagir avec la table ni le tonneau, c'est dommage. Die, die, die! J'aurais voulu caler un truc en dessous. Ou alors, carrément, je tire carrément sur le grippin. Bah ouais. Attends, il y va là. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il le fait ou pas? That'd be a waste of bullets. Ah Sam, tu fais tout le tour pour me dire simplement tu veux pas gaspiller tes balles. Tire Sam, tire. Rotting stinkies would be wrong.
arms have never been so frightening. Bon, bah, ils sont tous cinglés. J'y arrive pas. On devait avancer ce soir, je suis désolé. Anyone got some désolé. darts? I wanna try something. C'est pas trop quoi faire. Et on aura encore une bonne heure de stream devant nous. Je sais pas trop à quoi jouer à cette heure-ci. Alors, certains objets peuvent être activés indépendamment. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, attendez! Did you see the way that one fell? Attendez, il vient de le manger là! Mais oui, tu peux. Oui, il l'a dans la bouche! Il peut pas le bouffer! Parce qu'il a déjà. Oui, c'est bon! Oui! En fait, tu peux activer, tu vois, tu peux manger un objet, ou tu peux l'utiliser. Donc là, on va l'utiliser sur la main. Hope you guys love these as much as I do. Voilà. Ah! Oh là là! On a trouvé. In the name of Betty Crocker's knickers, have you been doing C'est ce que je voulais faire depuis le début, en I fait. have no idea what you're talking about. Elle m'énerve cette fille. Just about all I can stand, you indolent waste of DNA. Say, you two wouldn't mind holding the fort while we go check out Stinky's secret Ouais. passage, would you? Indolent? Who do you think keeps this diner Ça y est, ils vont se battre. Great, thanks. En clair, la petite commande là, elle sert pour utiliser l'objet sur soi-même. C'est ce que je voulais faire. Je me disais, tiens, Sam, s'il résistait à la sucette, il pourrait la donner au monstre. I sure hope the Stinkies are able to work out their issues. Not parle. me. Watching them argue is like dinner theater, only without the... Sweet mother of Watson and Crick gallivanting with Rosalind Franklin on a spiral staircase. Mais on est où là? Max, Yeah? I think we found the source of the Simulacra. Doppelgangers. Whatever. Clone complete. What the heck is Girl Stinky doing down here? Toys, toys, toys. Toys, toys, toys. That's strange. Où c'est que je suis tombé, mon maman? Non mais c'est quand même incroyable cette histoire. On se croirait dans un épisode de Star Wars là. Dans le Grand Conseil là. C'est pas possible. C'est des potes de clonage tout ça? Il y en a des milliers. Il y a une plateforme de contrôle là-haut. D'accord. Il y a des boutons qui ont l'air très intéressants. Wonder what that glowing hand does. Ton avis? what you want. Now give them the air. Is that a coffee mug? Yes, and unless my rarely utilized razor-sharp senses are wrong, it's full of herbal tea. Ugh, what kind of laid-back monster sips Verveine. soothing tea from faraway places while commanding armies of Sam clones? Ok. Ok. Et on va...
un micro. There's probably a way to make this microphone work for us, but how? Bon. Donc on a une plateforme qui est très loin, mais très tentante. Et on va examiner là où on se trouve déjà. Max, look. Bosco Tech Clone Pod. This clone Bosco pod Tech? was manufactured by Mama Bosco. You probably Encore. should have guessed by the hot pants they're wearing. Mama sure does love a nicely turned Samgam. If Mama Bosco's the one controlling these clones, she's got a lot of explaining to do. Whee! Est-ce qu'il y a un clone là-dedans ou pas? Cloning facility status. You'd think a multi-bazillion-dollar facility like this could afford something a little snazzier than a chintzy scrolly sign. Ouais, on se croirait dans une station de bus. C'est nul. Clone cooker DNA input receptacle. Quoi? Tu peux changer l'ADN? Looks like our mysterious clone master doesn't want anyone messing with their cloning recipe. Hey. Il va falloir qu'on se débarrasse de ces tentacules. Alors, voyons voir un petit peu. Est-ce qu'on peut écouter ce que les gens pensent là, ici? Mais non, mais non. Ça sert pas à grand chose. Ce truc ne pense pas. Bon, d'accord, ok. Alors, peut-être le futur. Bon, il tire. D'accord. Ok. Oui, enfin surtout une japonaise, j'imagine. Alors, voyons voir. On peut peut-être toucher. That platform looks like a target-rich environment. Now, what should I shoot first? La tasse. Hey, Max, think we can hit that coffee cup from down here? Ce serait pas Only mal. if our arms get really big. With bullets, Chowderhead. Oh, that's easy. Oh la vache. Il y a un blindage. Or maybe not. Hey. Glass is nigh indestructible. What does nigh mean, Sam? Means I read too many comic books. Ouais, mais eux ils lisent trop de comics, donc ça va pas. Donc on peut pas tirer sur le truc à distance. C'est un... Oh maman. Eh. Le Fenrir, salut, mais c'est pas gentil. Cloning facility status. Là, il y a un canard is avec it? des trucs. Fog machine. A rubber costume. Quoi? Some more AV equipment like we found back in the subway. Freaky. Anything useful? Nope. Rien d'utile. Génial. Tiens, une Nice kitchenette. kitchenette. Oh. You gotta love a mastermind who keeps the coffee flowing. C'est quoi ça? Une immense turbine. Property of Hoover Dam. The What? ghost of J. Edgar Hoover is raising an unholy army of sexually provocative Sam clones! Good theory. Wrong Hoover. Tiens, on peut réchauffer des trucs dans le micro-ondes. Il y a 3 passages. C'est quoi ça? We're not getting anywhere near that clone cooker pourra pas DNA avancer. receptacle until we get rid of those tentacles. Bon, on va essayer de voir où mènent ces passages-là. Check it out, Max. Cart tracks. Ouais. Maybe there's gold at the end of this tunnel, or rare deposits of Cantgetium. You're a strange little imp, Max. C'est sombre. Are we there yet? We've been walking for nearly a decameter. I love your wacky made-up units of measurement, Max. Wait a minute. There's a light up ahead. Bosco Tech? Shh. Something weird is going on. Weird by our standards or everyone else's?
Mr. Molman, please concentrate. Without your assistance, we'll never be able to contact Dr. Mama Bosco. No, we won't. You don't know what you're doing. Ils font quoi? Elle est pas morte, Mama Bosco, c'est peut-être pour ça qu'ils essaient de l'invoquer? Attendez voir là. Oh, this is rich. You think that you have the spiritual chops to summon Mama Bosco? Ah, voilà. Hey, Sam's got more spiritualism in his pinky than the love child of the Dalai Lama and Mother Teresa. Actually, I don't think I have a pinky finger, Max. Oui, c'est Let's censé... begin, sirs. L'agent des services secrets, enfin, des Ghoulies and secrets de imps service. from a Black Sabbath song. Give us a signal by banging that gong. Il se passe rien. Faut peut-être se joindre les mains. By banging that gong. Gong. Hello? The gong? Come on, guys. C'est pas Guy, c'est Mama Bosco. Bon, il manque quelque chose à mon avis, manifestement. Okay, how about this? Coffin-bound specters with bleaching white bones. Reach out and touch us by ringing our phones. Non, mais elle va pas t'appeler au téléphone. Waiting Elle a by plus de the phone forfait. here, spirits. Ils ont plus de forfait, les esprits. Oh, tough room. Let's try another one. Float like a liquored up chimpanzee. Spirits, come out wherever you be. Bon, bah ça marche pas. Okay, how about this? Coffin-bound specter. Super Ball. Perhaps we should concentrate on the task at hand. Ghoulies and imps from a Black Sabbath. Oh, tough room. Let's try another one. Float like a liquored up champion. Harry Moman! What? The spirits wish to speak to you. Oh, do they? And who, pray tell, wants to talk to me? Your sainted mother! Very interesting. Especially considering that my mother just called me from a condo in Boca Raton. Zut. Oh. Ghoulies and Harry! The spirits have returned! Ouais. Oh, really? And who is it this time? Your father! For your information, my father is currently doing a nickel in Sing Sing. Fonzie scheme. Don't you mean Ponzi scheme? You heard me. Ils ont pas fermé Okay, Sing how about Sing? this? Coffin-bound specters with bleaching white bones. Keep your eyes peeled, Max. Oh, tough room. Super Ball. Perhaps we should concentrate. Okay, how about this? Coffin-bound specters with bleaching... D'accord. Harry! The Oh, really? Essayons Elvis pour voir. Elvis Aaron Presley! Feh. Elvis was a hero to most, but he never meant squat to me. Ouais, il est pas fan. Blasphemer! Ghoulies and imps from... Bon, on va finir la séance. On va voir s'il n'y a pas Spirits autre chose qui have sort. moved on. Sure they have. I knew you couldn't talk to the dead. Better luck next time, sirs. You know, I'm not feeling psychically equipped to pull this off right now. Let's go look around for some more suspects. C'est clair. On va regarder un petit peu ce qu'on a ici, si on peut pas trouver des objets, et puis on ira ailleurs. I wonder if we'll ever find out what Mama Bosco's dimensional destabilizer does. It's a device used to coerce a transient resonant integration pattern of the subquantum harmonic vibrational frequencies between this and adjoining dimensional membranes. Ouais, en clair, I wonder if we'll ever find out what this dimensional destabilizer does. I hope it ça makes déstabilise les gens qui... Enfin, bref, ça me déstabilise en tout cas. Ça fonctionne leur truc. C'est quoi ça? Wow, they're right. The camera really does add 10 pounds. So those Hey. clones have, what, 5 or 6 cameras on them? Ça, c'est pas gentil ça. Attends, un ascenseur scientifique ici. On pourrait juste regarder un petit truc. Comment ça se passe dans le futur? C'est les gens qui vont regarder.
I knew it! It's a miracle! Donc ça fonctionne. Alors, après j'y veux pas. Vas-y. Il pleure. D'accord. Là on voit le futur en fait, entre guillemets. J'utilise les jouets du pouvoir pour pouvoir voir le futur. Qu'est-ce qu'il pense, tiens justement? Stupid Super Ball can't even contact Uncle Morty, and he's only been dead for a week. D'accord, Oncle Morty. Most people would be frightened to be tethered to an id-driven maniac with increasingly dangerous psychic abilities. But not me. And I'm absolutely not thinking this because Max is reading my mind right now. I'm afraid the contents of my mind are classified, sirs. Well, that was odd. Il veut pas qu'on lise son esprit, comment il fait ça? Bon, on va recommencer la séance. Minister, the president isn't ignoring you. Allez, on recommence. Alors, on va parler de l'oncle Morty. Lucky I got nothing better to do tonight. Allez, c'est parti. Yeah, since your social calendar is usually so packed with nightclubs and supermodels. Very cutting, sir. Shall we begin? Oh, tough room. Let's try another one. Harry, the spirits have returned. Oh, really? And who is it this time? L'oncle Morty, maman. Your Uncle Morty. Uncle Morty? Is it you? Oncle Morty, maman. Talk to me, Uncle Morty. On dirait Talk qu'il to est me. moche. Yes, your Uncle Morty. He has something important to say. Quoi, un insecte? Hein? Oula. Oh la vache. Mortimer Moleman, your nephew is waiting. He needs a friend now since he's no good at dating. Hey! Alors, faut peut-être trouver autre chose. Harry. Waiting to hear from my uncle. Alors, on va imiter Morty. Harry, it's me, Uncle Morty. Really, Sam? That the best you can do? Mortimer Moleman, your nephew is waiting. Attends, on va He needs a utiliser... friend now since he's no good at dating. Stupid Super Ball can't even contact Uncle Morty, and he's only been dead for a week. Morty, I'm afraid the contents of my mind are classified, sirs. Mortimer, come out and play. Attends, on va tricher. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais me transformer en oncle Morty. On a sa photo. Morty, Oxenfree. I don't think that's gonna work, Max. The rhinoplasty only works on images of inanimate objects. Yeah, Morty's dead. It doesn't get more Oh mon inanimate dieu, than c'est that. horrible. Yeah, but he wasn't when the picture was taken. Dang. Now I'll have to find some other way to make this picture talk. Morty, Oxenfree. Ah zut. Attends. I knew it! It's a miracle! Talk to us, Morty. Attends, l'autre il pleure. Morty, Oxenfree. Super Ball. Perhaps we should The power of Max compels you. Mortimer, come out and play. Harry. Waiting to hear from my uncle. Yes, Mortimer Moleman, your nephew is waiting. He needs a friend now since he's no good at dating. Hey! I knew it! It's a miracle! Ouais, mais quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Your entrance is cued. To conquer your stage fright, just picture us nude. Harry. Non. Harry, it's me, Uncle Morty. À mon avis, il va Really, falloir... Sam? That the best you can do? Bon, on va arrêter la séance ici. Il nous manque un élément. Right.
What a shamockery. Perhaps you could work together to concoct a more convincing seance. We were just getting around to doing that. You know, I'm not feeling psychically equipped to pull this off right now. Let's go look around for some more suspects. Ouais. Bon, regardons un petit peu à gauche et à droite quand même. Il y a un ascenseur là. C'est vrai qu'on est de retour ici. I'm not opening that. The last time we rifled through Mama Bosco's closet of spooky ghost clothes, Max got ectoplasm all over himself. Hey Max, look. Mama Bosco changed her number. In the last 24 hours? Huh, being dead must be making her paranoid. Alors, on pourra revenir comme on veut ici. I don't like using phones that have been touched by ghosts. And mole people. Ouais, mais c'est raciste. What's the deal with this impenetrable blast door? We thought it prudent to seal up Mama Bosco's lab until the crisis passes, sirs. La vache. Guess we won't be hitting the road today. Bon, sinon, on va explorer les autres tunnels. Harry, you're alive. Don't sound so disappointed. Aw, don't be that way, Harry. You cheated me out of millions of dollars and trapped me in a killer sauna. How should I be? Ouais, hein, c'était pas très Sadder gentil. but ça. wiser? What happened to Mama Bosco? I don't know. When I returned to the lab after my harrowing adventures on Skunkapi's ship, she was acting strange. Comment ça? Strange? Yes. She was distracted and wafted about the facility with an agitated nervousness that one would normally associate with a guilty conscience. You got all that from the way she was wafting? Well, that, and she gasped, "Oh no, it's all my fault," before she floated out of the building. No one's seen her since. Peut-être sa faute, d'accord. Attends, on va demander des informations So supplémentaires. you don't know where Mama Bosco is? Not a clue. That's why we're trying to hold a séance, to compel her to return. Oui, simulacre, parce que c'est une blague avec simulacre. Parce que c'est, on a des Sam, les simulacres, c'est les clones de Sam en fait. What do you know about these scary But toy-stealing Sams? Nothing. You sure you want to stick with that answer? Yeah, isn't that your tunnel that connects directly to the big old cloning facility? That old thing? I haven't been down there in months. After Mama Bosco started using it to store crate loads of high-tech equipment, C'est ce que je vais it faire. lost its rustic charm. Think he's telling the truth? Probably. Harry doesn't have the brains, brawn, or all-around competence to pull off a scheme like this. You know, I am standing right here. Ah, les sosies maudits. What sorts of high-tech equipment was Mama Bosco storing in your hole? How should I know? She never tells me anything. Sympa. How'd you get out of Skunk Ape's ship? I'm glad you asked. My incredible adventure began when I discovered a small crack in the back of my On cell. second thought, never mind. What's Yes. with the seance? Super Dense over there wants to summon Dr. Bosco back to the lab for questioning, but he doesn't know what he's doing. How so? It's so obvious that he can't make contact with the spirit realms. I mean, he can't even get in touch with my recently deceased relatives. Il y a les parents Why morts. don't you tell us about those recently Salut departed Wolf. relatives? Sorry, Sam, the memories too fresh. Fair enough. Ok, bon, on a épuisé les dialogues avec Hang lui. in there, Harry. Do I have a choice? On va parler avec l'agent Siphon. Super Ball. Mr. President, you're alive. I'm overjoyed. I can tell. Alors, Mama Bosco. What happened to Mama Bosco? I'm not certain, sirs. I came here to investigate reports of illegal cloning activity, only to find Dr. Mama Bosco missing. I'm conducting a seance to bring her in for questioning. D'accord. Do you know anything about these Samulacra? Doppelgangers. According to the authorities, they're fanning out across the city in search of the remaining toys of power. Remaining? Yes, sirs. In the aftermath of the Salmon Mock incident, our crypto scientists estimate that there are only a few hundred TOPs extant, and they're scattered throughout the city. Comme par hasard, ils sont dans cette ville. What will happen once the Sam clones gather all the toys? Nobody knows. A few experts believe that the person who created the clones will use the fully empowered Devil's Toy Box to psychically bring about a golden age of unity and harmony. Je suis pas That'd be sûr. an Hein. unexpected twist.
but most of them concur that we'll likely be facing some sort of universal Armageddon scenario in which a horrific beast of unimaginable power reigns over the earth, and the living envy the dead. Ah bah dis donc. A seance? That's not exactly in your bailiwick now, is it? Okay, I'm just gonna stand right over here until I can shake off the memory of you saying bailiwick. You are sadly correct, sir. As a medium, I'm more of an extra small, but it's desperately important that we make contact with the missing Dr. Mama Bosco. Why? I would think it's obvious, sir. The Sam clones. Her hands are all over them. Ouais, il faut connaître les codes d'accès, accéder à la plateforme de contrôle. Figuratively, sir. Oh, that's better. Alors la séance. Are you going to take another shot at summoning Dr. Mama Bosco? Actually, sirs, I was thinking of leaving it to someone who specializes in weirdness. Larry Comme King nous? is here? I think he was talking about us. Oh. Évidemment qu'il parlait de nous. What are you doing here? Yeah, why aren't you back at the White House keeping that backstabbing Secretary of Health and Human Services away from my Cuban cigars? I'm here to investigate the rampaging Sam clones and their possible connection to the so-called Devil's Toy Box, sirs. What a coinky-dink. So are we. Yes, sirs. Quite the coinkydink. Hey, if you're here and I'm here, who's running the country right Le now? vice-président. I've taken the liberty of installing an amusing bobblehead figurine in the Oval Office. No one seems to have noticed. Stay loose, Super Ball. I always Non, do, c'est pas sirs. vrai. Bon, écoutez, on va explorer les autres tunnels. Hein. Can we... Donc là, c'est le retour du Stinking. Et là, c'est quoi? C'est explorer le Stinking qui sent le patchouli. I wonder what's down this tunnel. There's only 5 or 6 ways to find out. Well, let's take the one that doesn't involve explosives or time travel. Spoil sport. Well, here we are, back in the Museum of Mostly Natural History. And look, Paperweight's Bonne nuit, office. Sibérion. Maybe he can tell us what's going on with all these sands. Eh, mais c'est le bureau de notre conservateur. Très énervant. A trash can. My psychic clue sense is tingling. You know I can't stand looking at you when you dig through garbage. No time to indulge your delicate sensibilities, Sam. Look! What is it? Hey, I just find the clues. And besides, I seem to have temporarily lost my ability to read. Ah, il peut A plus rien. disturbing side effect of your psychic abilities? Nah, I just can't be bothered. Oh, la feignasse. Hein. It's locked. Yeah, but at least there aren't a bicycle of eldritch tentacles guarding it anymore. I don't think bicycle is the group word for tentacles, Max. Just a minute. Wait. Ah, il est là. Fool. Oh, sorry. Quoi? Qui est avec lui, là? Oh, it's you. We've got some questions. Dr. Évidemment. Norrington and I could not give 3 Norrington rotten encore? figs for your questions. We've got important work to do. Good day. But I said good day, sir. Well, I Tiens, never. c'est bizarre, il y avait quelqu'un à la fenêtre. Ce type est suspect. On a récupéré un truc néanmoins. C'est quoi? C'est une note, ça? Attends, on va l'examiner. It's a letter from our old pal Sal, resigning from his job at the museum. D'accord. Should a 6-foot-tall cockroach really be putting himself out on the job market in this economy? Maybe we should ask him. He left a forwarding number. Cool. Sweet. On va pouvoir aller le voir. Allez. Allons voir notre beau vieil ami Sal à son nouveau job. Well, Tiens, il there's travaille Sal. sur les docks. And a bunch of doppelgangers. Let those Sam show more respect for our car than we do. Well, that was awfully convenient. Oui, on va récupérer un nouvel objet. Sam?
C'est son chapeau. Eh, il ne devrait pas avoir son chapeau. Bon, déjà, récupérons déjà la poupée. Hey, look, Max. It's our old friend Charlie Hotep. Get it away! Get it away! Come on, Max. He'll give you cool ventriloquism powers, just like your great-grandpa Maximus had in olden times. Fine, I'll do it for the powers. But for the record, I want to make it clear that I find Charlie Hotep, like all ventriloquist dummies, completely creepy and disgusting. Ouais. So are you, but you don't see me getting skittish about it. Voilà, il a un nouveau pouvoir. Alors, si on peut discuter avec... Toys? Toys? Toys! Shoot or run? Let's run. Toys. 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 Well, that was a harrowing chase down the clown-infested streets of the Ouais. city. And the clones were pretty bad too. At Ça least veut we dire qu'il faut finally rester lost them. caché. It's a good thing the city defiantly keeps a few of these antiques around so that people can anonymously make crank calls and threaten public officials. Corpulent dogmen swarm city. Corpulent? The Ouais, nerve! corpulent. I know. Joey would have allowed them to use a larger typeface and been alliterative to boot. Potelé. Ouais. Hey, you. Anyone interested in my psychic toys? Oh. Toys. Oh non, le pauvre Estelle, on l'a signé en horreur. Toys. What the heck? Stay away from me, you Toys? goofball. Toys? Oh mon dieu, il se fait frapper à chaque fois. Ah, c'est horrible. Ils ont les recuper pour l'instant. Looks Vite. like my clones have already picked this pile of junk clean. It's locked. Hey, it's our noisy old friend Bluster Blaster. More like a barely tolerated acquaintance. You look like Chum, old chum. Sam! Max! What are you doing in Vegas? On n'est pas à Las Oh Vegas. boy. Say, you wouldn't happen to know anything about all these Sam clones running around, would you? Those are real? Yeah? Holy Mother of God! I think that's a no. Do you think Sont you'll où les rejoin the autres cops now that your Vegas adventure is FR-ENG? over? That portion of my life is terminated! D'accord, il a dû What démissionner. happened to you? Yeah, we thought you were in Vegas helping Bosco count cards and pick up showgirls. Maximum failure! Why? Counting cards out loud! Yeah, the dealers tend to notice things like that. Et Bosco Do là. you know what happened to Bosco? Bosco stayed in Vegas to pay off debt to casino! Et alors donc, Cleaning tables? Male stripper! sa mère est donc ailleurs. Interesting. Left letter to give to Mama! Ah oui. Oui, oui, c'est ça qu'il nous faut. La lettre. Dear Mama, guess what? I met a girl. So it looks like I'll be staying in Vegas a little bit longer than originally planned. Please take care of the store while I'm away. Love, Bosco. P.S. Could you wire me about $20,000? Worst Bosco impression ever! Mind if we deliver this to Mama Bosco? Take it! I never want anything to do with Bosco ever again! Need any help? No thank you! I'll just sit here until my shields regenerate! C'est See you, horrible. Bluster. I have become death! Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette lettre là? It's Bosco's letter to Mama Bosco. Ew, he got Bosco spit all over the envelope. Bosco always was a bit of a drooler.
On peut pas aller plus loin? Non. On peut aller plus loin ou pas? Bon. Ah, on va utiliser le téléphone tout simplement. Non, le téléphone. Je suis vraiment fatigué là. Hein. Téléphone, merci. Tiens, ma Bosco. Bah non, non, mais. C'est vrai, c'est Boscotech. On va revenir à Boscotech. Je pense qu'on aurait exploré tous les tunnels. J'aimerais quand même m'en assurer avant. Attends, on va valider. Voilà. Il y a encore ces tentacules là. J'aimerais bien voir ce qu'il voit. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On a quand même avancé dans l'histoire. Pas autant que je l'imaginais à cause d'une commande un peu débile. Donc nous, pour Sam et Max, on se retrouvera dans 2 semaines. Ah mais oui, je peux faire parler la photo, je suis bête. Mais t'as raison. Maintenant que j'ai la poupée ventiloque. Ah bah attends, je vais pas attendre 2 semaines pour ça. Hein. Je veux savoir comment ça va se passer, ça va être ridicule. On va recommencer. Another ludicrous seance? I'm starting to get a little embarrassed for you. Well, that's ironic. Gentlemen, Comment il fait ça? Mortimer Moleman, your nephew is waiting. Harry. I'm waiting to hear from my uncle. Harry, it's Really, Sam? Morty Oxenfree. Harry! Uncle Morty? Yes, it's your Uncle Morty! You sound weird. I've got a cold! In heaven? Who said I was in heaven? If it's really you, then tell me the secret you kept from me all these years. Attends. Let me think about it! Mortimer, come out and play. Alors. Come on, Morty, come on. Tell me where you hid your stamp collection. Morty, I'm afraid the contents of my mind are... the power of Max compels you. Harry! Attention, il faut les Uncle déteindre. Morty? My stamp collection is hidden Yes? in the attic Yes? of the Statue of Liberty! I knew it! It's a miracle! Thank you, Uncle Morty! Thank you, Max! It appears that Mr. Mallman's leap of faith has allowed the POTUS to make contact with our target, sirs. Thanks for the rescue, boys. Mama Bosco, what happened to you? I don't know. I was looking into all these rampaging Sam clones when all of a sudden my spirit started pinballing through all sorts of nightmarish heck dimensions.
If your seance hadn't anchored me to this plane of existence, I might never have found my way home. Oh dear. It seems that the boundaries between realities are decaying. I'd best alert my superiors. Hey, I thought I was your superior. Of course you are, sir. Bah voyons. And I need to tell fou my de nom. girlfriend in Winnipeg. Way to clear a room, Mama B. Good. Now maybe we can get to the bottom of this mess. Ok, partie sauvegardée. Bon bah écoutez, je pense qu'on va en rester là. On a sauvé Mana Bosco. Donc bon, je pense qu'à partir... alors dans 2 semaines, on se retrouvera pour l'épisode H, j'espère. Pour la suite de l'épisode 4. Maman. Now where did I leave that On va dans quelques Heisenberg instants compensator? faire... Attendez, je vais mettre le jeu. On va sauvegarder déjà manuellement. On va sauvegarder. Hop là, voilà. Donc nous, on va se retrouver dans 2 semaines sur Sam et Max. Et demain, on va se retrouver, quand même encore demain, pour notre séance du mardi avec I better get a body soon, 'cause this Monster Boy itch and is the Cursed driving me Kingdom. crazy. Je vais mettre le jeu en pause. On va se mettre ici. Et on va faire un petit raid. Ah non, petit raid. C'est qui Stream Master C, voyons voir. Bon, eh ben on va se faire un petit raid avec Kiss Fox, il est en train de dessiner. Alors attendez, déjà, je vais mettre mon clavier en AZERTY, voilà, ça va fonctionne mieux comme ça. Bon, ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé, je me suis un peu énervé ce soir, parce que ben voilà, à cause d'une commande, une ergonomie un peu embêtante, je voulais faire quelque chose, mais on pouvait pas le faire, donc voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et puis à demain, bye bye, reviens à la prochaine, bon. See you next time.